Yes, sir. 23, 90, 18 to 97. কোন দিন? ডেট অফ বার্থ মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের 23 জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সম্বন্ধে আমরা কেউ কিছু শুনতে পাবো কি? ঠিক আছে। আচ্ছা, সেই সময় ভারতবর্ষ স্বাধীনতায় বাঙালিদের প্রচুর অবদান ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধে নানা রকম ভাবে বাঙালিদের অবদান ছিল। তার মধ্যে একটি লেখা যেটা সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেটা হচ্ছে আনন্দমঠ। আনন্দমঠের রচয়িতা কে? আনন্দমঠ কে লিখেছিলেন? স্যার বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভেরি গুড। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠ লিখেছিলেন। আচ্ছা, নেতাজির কথা তো আমরা অনেক করি, নেতাজির সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের কথা খুব উঠে আসে, হ্যাঁ, এবং যিনি জাতির জনক নামে পরিচিত, গান্ধীজি। তা গান্ধীজি কত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? 2nd October. 2nd অক্টোবর। গান্ধীজি জাতির জনক বলে পরিচিত। আমাদের যে কোনো আমরা যে কাজকর্ম, আমাদের প্রতি কাজের মধ্যে, প্রতিদিনের মধ্যে আমরা কিন্তু গান্ধীজিকে স্মরণ করি। কিভাবে স্মরণ করি গান্ধীজিকে প্রতিদিন? প্রতিদিন আমরা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে গান্ধীজিকে স্মরণ করি। কিভাবে? টাকায় গান্ধীজির ছবি আছে। আরে ভেরি গুড, ভেরি গুড। গান্ধীজির ছবি আছে টাকায়, সেই জন্য গান্ধীজিকে আমি প্রতিদিন কোনো না কোনো ভাবে আমরা স্মরণ করে থাকি। দারুণ উত্তর, দারুণ দারুণ, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। কি ইন্টেলিজেন্ট। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, আমরা তো বলি বিবিডি বাগ, আমাদের অফিসটাও বিবিডি বাগে, এই যে ডাল হাউসে এটা বিবিডি বাগ। এই বিবিডি কথাটার পুরোটা কি? স্যার বিনয় বাদল দীনেশ। বিনয় বাদল দীনেশ, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আমরা আরেকটা কথা খুব শুনেছি, আমরা ইতিহাসে যখন পড়েছি বা শুনেছি, লাল বাল পাল। কে কে বলতে পারবে লাল বাল পাল কে কে? আচ্ছা, এই বিনয় বাদল দীনেশ বললে এর বলো তো, সবচেয়ে কম বয়সে কে শহীদ হয়েছিল ভারতবর্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে? হ্যাঁ, ক্ষুদিরাম বোস। ক্ষুদিরাম বোস, রাইট, একদম ভেরি গুড। লাল বাল পাল কেউ বলতে পারলে না? আমি একদম লাস্টে আবার জিজ্ঞেস করবো, ওটা মনে মনে করতে থাকবো, তোমরা সবাই জানো। আচ্ছা, ভগৎ সিং এর নাম শুনেছো সবাই? ভগৎ সিং এর, আচ্ছা, ভগৎ সিং এর ফাঁসি কোন সালে হয়েছিল? 1923।
ভগৎ সিং এর ফাঁসি। উনিশশো 31। যাই হোক, তো আমাদের এই স্বাধীনতা যখন পেলাম, আমাদের একটা কনস্টিটিউশন তৈরি হয়, মানে ভারতবর্ষের একটা কনস্টিটিউশন। কনস্টিটিউশন সবাই জানো তো, কনস্টিটিউশন কি? কনস্টিটিউশন তৈরি হয়। এই কনস্টিটিউশনটা কে তৈরি করেছিল? The Constituent Assembly. হ্যাঁ, কিন্তু লিখেছিল কে? একটা একজন কেউ লেখেনি, এর একটা কমিটি ছিল, কিন্তু The আমরা Constituent Assembly. Yeah. না না ঠিক Dr. আছে, B.R. Dr. Ambedkar. B.R. Ambedkar. ডক্টর বি আর আম্বেদকর, ভেরি গুড। গুড। ডক্টর বি আর আম্বেদকর, ভেরি গুড। Shomili, very good. এবার কনস্টিটিউশনের সৌরিও ব্যানার্জি প্রথম কথাটা কি? ওর অ্যানসারটা দিতে বাকি লোক পড়ে সেটা বলেছে। Preamble. প্রিয়াম্বলটা যে প্রিয়াম্বল তো বটেই, প্রিয়াম্বলের প্রথম কথাটা কি? উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, এইভাবে কনস্টিটিউশনটা আরম্ভ হয়। তো যাই হোক, তো নানা রকম ভাবে আমরা দেখো, একটা জিনিস হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে অর্জন করেছে তার দীর্ঘ ইতিহাস। আমরা প্রত্যেকে ইতিহাসটাকে যখন পরীক্ষা ছাড়া পড়তে হয় তখন খুব ভালো লাগে। পরীক্ষার জন্য পড়তে একদম ভালো লাগে না, অনেক সাল তারিখ মুখস্থ রাখতে একদম ভালো লাগে না। কিন্তু পরীক্ষা ছাড়া যদি ইতিহাস পড়তে হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই না? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস যে পড়তে, পরীক্ষা লিখতে যখন হবে যেটা ভাবলে তখন খারাপ লাগে। আবার ওই বলবে কত সাল, সেটা মনে রাখতে হবে। সাল তারিখ মনে রাখার দরকার নেই, কিন্তু ভারতবর্ষের যে কোনো জাতির উন্নতির পেছনে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসটা সবার জানা দরকার। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস এক দীর্ঘ ইতিহাস, দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস। তো সেই, এবং কোন জাতি বা দেশ তার গৌরবান্বিত ইতিহাস ছাড়া কিন্তু বড় হতে পারে না। অতএব সবাই আমরা পড়বো আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় বিভিন্ন লোক যে আত্মত্যাগ আত্মবলিদান দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা মনে রাখবো এবং স্মরণ করব। যাই হোক, তোমরা এসছো, খুব ভালো। আজকে আমাদের এই যে আজাদি কি অমৃত মহোৎসবের আজকে পঞ্চম দিন। তোমরা আজকে সত্যি কথা, আজকের মতো ভালো অনুষ্ঠান কোনোদিন হয়নি। তোমাদের এই উপস্থিতি আমাদের সত্যি কথা, আমাদের আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। এবং অভিষেক যেটা বললো, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা ছোট করে গিফট আছে, তোমাদের বাবা মাদের হাতে সেটা দেওয়া হবে। তোমরা সেটাকে গ্রহণ করো। তোমরা যদি সেটাকে গ্রহণ করো, আমাদের খুব ভালো লাগবে। ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, ধন্যবাদ স্যার। এখন আমাদের আমাদের কুইজ এখন শেষ হলো। আমি সিএমডি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। খুব সুন্দর ইন্টারেস্টিং একটা কুইজ হলো। আমি আর আমাদের এইখানে যে যে বাচ্চারা আছো, আমি তাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, তোমরা প্লিজ এখন যেও না, তোমরা লিঙ্কেই উপস্থিত থাকো, কারণ আমরা এখন একটা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শো দেখাবো। এটার 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 টপিক হচ্ছে আনসাং হিরোজ অফ দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল। হ্যাঁ, এটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে আশা করি। আর এটা আর আর এটার পরে আমরা একটা মিনিস্ট্রি অফ কালচার, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তৈরি করা একটা ভিডিও দেখাবো, যেটার টপিক হচ্ছে ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়া। তো বাচ্চারা, তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করছি, তোমরা প্লিজ এই লিঙ্কে উপস্থিত থাকো। আমরা এই পাওয়ার পয়েন্ট শোটা এখনই শুরু করছি, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ।
Unsung Heroes of India. Unsung Heroes. Unsung heroes are the courageous people of our country who made a substantive yet unrecognized contribution for our motherland. Their bravery is hardly revealed and their great deeds often remain unknown. They are the real heroes who have climbed Mount Everest with their selfless efforts. The Black Tiger, an Indian spy. Ravindra Kaushik, also known as the Black Tiger, was the former RAW agent who was caught and jailed in Pakistan, where he eventually died. Ravindra Kaushik was born in Sri Ganganagar, Rajasthan on April 11, 1952. He was a famous theatre artist and displayed his talent at the national level dramatic meet in Lucknow. The life of Black Tiger in Pakistan. He was successful in getting admission in Karachi University and completed his LLB. He joined Pakistan Army and became a commissioned officer and later was promoted to the rank of a major. He converted to Islam, married a local girl Amanat, and became father of a son who also died on 2012 to 2013. From 1979 to 1983, while in military service, he passed on valuable information to RAW, which was of great help to the Indian Defence Forces. He was given the title of Black Tiger by India's then Home Minister S.B. Chavan. Some testify that the title was conferred by then Prime Minister, Indira Gandhi. Udham Singh, the direct descendant of Jallianwala Bagh. Udham Singh was an Indian independence activist, best known for assassinating Michael Udwyer in March 1940 in what has been described as an avenging of the Jallianwala Bagh massacre. Udham Singh changed his name to Ram Muhammad Singh Azad, symbolizing the unification of the three major religions of India, Hinduism, Islam, and Sikhism. Singh is considered one of the best known of the more heroic revolutionaries of the Indian freedom struggle. He is also sometimes referred to as Shahid-i-Azam Sardar Udham Singh. Bhagat Singh and Udham Singh, along with Chandrasekhar Azad, Rajguru, and Sukhdev, were the more famous names out of scores of young firebrand freedom fighters in the early part of 20th century India. These young men believed their motherland would win her freedom only through the jolting up the sleeping British rulers. For their strong belief and display of courage to achieve India's freedom, a nervous England labelled these men as India's earliest Marxists. In 1940, almost 21 years after the Amritsar massacre of 1919 in Punjab province of India, Singh shot the unsuspecting 75-year-old Michael Udwyer while he was attending a lecture meet at Caxton Hall in London. Udwyer had been governor of the Punjab in 1919, when Brigadier General Reginald Edward Harry Dyer mercilessly ordered British troops to fire on a congregation of unarmed Indian who had gathered at the Jallianwala Bagh on the holy day of Baisakhi, who included Sikhs, Muslims, Hindus, and Christians. Early life of Udham Singh. Sher Singh Jammu was born in Sunam in the Songura district of Punjab to a Sikh farming family headed by Sardar Dal Singh, known as Char Singh before taking the Amrit. Udham Singh belonged to Cambodge lineage. Sardar Dal Singh was at that time working as a watchman on a railway crossing in the neighbouring village of Upal. Sher Singh's mother died in 1901. His father followed in 1907. With the help of Bhai Chand Singh Ragi, both Sher Singh and his elder brother, Mukta Singh, were taken in by the Central Khalsa Orphanage Putliar in Amritsar on October 24, 1907. They were administered the Sikh initiatory rites at the orphanage and received new names. Sher Singh became Udham Singh, and Mukta Singh became Sadhu Singh. Sadhu Singh died in 1917, which came as a great shock to his brother. While at orphanage, Udham Singh was trained in various arts and crafts. He passed his matriculation examination in 1918 and left the orphanage in 1919. Captain Vikram Batra 13 Jammu and Kashmir Rifles, IC 57556. During Operation Vijay, on June 20, 1999, Captain Vikram Batra, Commander Delta Company, was tasked to attack Point 5140.
Batra with his company skirted around the feature from the east and maintaining surprise reached within assaulting distance of the enemy. Captain Batra reorganized his column and motivated his men to physically assault the enemy positions. Leading from the front, he in a daredevil assault, pounced on the enemy and killed 4 of them in a hand-to-hand fight. On July 7, 1999, in another operation in the area PT 4875, his company was tasked to clear a narrow feature with sharp cuttings on either side and heavily fortified enemy defenses that covered the only approach to it. For speedy operation, Captain Batra assaulted the enemy position along a narrow ridge and engaged the enemy in a fierce hand-to-hand fight and killed 5 enemy soldiers at point-blank range. Despite sustaining grave injuries, he crawled towards the enemy and hurled grenades clearing the position with utter disregard to his personal safety. Leading from the front, he rallied his men and pressed on the attack and achieved a near impossible military task in the face of heavy enemy fire. The officer, however, succumbed to his injuries. Inspired by his daredevil act, his troops fell upon the enemy with vengeance, annihilated them and captured Point 4875. Captain Vikram Batra, thus, displayed the most conspicuous personal bravery and leadership of the highest order in the face of the enemy and made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army. Posthumously awarded with the Paramveer Chakra, India's highest and prestigious award for valor, early life and illustrious career. Vikram Batra was born on September 9, 1974 in Gugger village near Palampur, Himachal Pradesh, to G.L. Batra and Jacomal Batra. He got his primary education from his mother, who herself is a teacher. He received his education up to middle standard at the DAV Public School in Palampur and up to senior secondary stage in Central School, Palampur. After passing his 10+2 in 1992 from Central School Palampur, he got admitted in DAV College, Chandigarh in B.Sc where he was adjudged the best NCC cadet, Air Wing, in 2 zones. Later, he was selected to join the Indian Military Academy in Dehradun in 1996 in Jaisore Company of Manekshaw Battalion, and was commissioned in the Indian Army as a lieutenant of the 13th Jammu and Kashmir Rifles at Sapari, in Jammu and Kashmir. He rose to the rank of captain. Major Sandeep Unnikrishnan. Sandeep Unnikrishnan, March 15, 1977, November 28, 2008, was an officer in the Indian Army serving in the Elite Special Action Group of the National Security Guards. He was killed in action during the November 2008 Mumbai attacks. He was consequently awarded the Ashoka Chakra, India's highest peacetime gallantry award, on January 26, 2009. He is known for Operation Black Tornado. Operation Black Tornado. On the night of November 26, 2008, several iconic buildings in South Mumbai were attacked during 26/11. One of the buildings where hostages were held was the 100-year-old Taj Mahal Palace Hotel. Unnikrishnan was the team commander of 51 SAG deployed in the operation at the hotel to rescue the hostages. He entered the hotel in a group of 10 commandos and reached the 6th floor through the staircase. As the team descended the stairs, they suspected perpetrators on the 3rd floor. A few women were held as hostages in a room which was locked from the inside. After breaking open the door, the round of fire by the perpetrators hit Commando Sunil Yadav, who was Unnikrishnan's colleague. Unnikrishnan engaged the perpetrators in a firefight. He arranged for Yadav's evacuation and gave chase to those he had engaged in the firefight who, meanwhile, escaped to another floor of the hotel. In the encounter that followed, he was shot from the back before later succumbing to his injuries. His last words were, "Do not come up, I will handle them," according to NSG officials.
এখন এখন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা শেষ হলো। আমরা একটা ছোট ভিডিও যেটা মিনিস্ট্রি অফ কালচার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তৈরি করা দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়ার উপরে, ওইটা এখন আমরা চালাচ্ছি। ভলিউমটা ওখানে বাড়িয়ে দাও, ভলিউমটা ওইদিকে, ভলিউমটা ওখান থেকে করে দাও। সাইডে সাইডে ভলিউমটা, ওই যে ভলিউমের
গীতা যারা আশা করি আপনাদের সবার এই ভিডিওটা ভাল লাগলো। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এসছে। আমি সিএমডি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই, আমি ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই, আর সব বাচ্চারা যারা আজকে জয়েন করেছো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আর আমাদের সকল এমপ্লয়িজদের আমি ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আপনারা সবাই আসলেন। আর আজকে আমাদের এই ফ্রিডম স্ট্রাগলের উপরে প্রোগ্রামটা আপনাদের আশা করি ভালো লেগেছে। আমি এখন সিএমডি স্যারের অনুমতি নিয়ে আমি এই সেশনটা তাহলে শেষ করতে পারি স্যার? হ্যাঁ, আজকের আনসাং হিরো হচ্ছে বাচ্চারা। একদম স্যার, একদম একদম। অতএব তাদের আমি সত্যি কথা অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা আসার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। হুম